Yeah, good morning all. I hope I'm audible to you. And somebody please confirm whether I'm able to, are you able to hear me and you can see the screen? Yes, sir. Visible. Yeah, thank you. So to introduce myself, like I'm Suresh, having of 13 years of experience in IT industry, and I'm working before I used to work in .NET, and I changed my platform to Microsoft CRM. And from last 8 years, I am working in Microsoft Dynamics. So I have developed like different types of projects like oil and industries and banking sector and different sectors I have covered. So I hope let me before getting into the demo session, I'm just assuming that you are new to the CRM, that is Microsoft CRM, and I will try to explain you what is the Microsoft product and what actually and which industries actually use this Microsoft product. So here the scenario is basically if someone asks you why you choose Dynamic CRM. So what is Dynamic CRM? So let me open a notepad for you. So in the market, if you talk about CRM, CRM is nothing but customer relationship management. So in the market, we have different types of CRMs. One is like Salesforce CRM, Microsoft CRM, and just naming it as MS CRM, that is Microsoft CRM, or Dynamic CRM, whatever the name. Previously, we used to call it as Microsoft CRM. Now it is renamed to Dynamic CRM. And there is like SAP CRM and Sugar CRM. In that way, we have multiple CRMs in the market. So what actually the CRM is customer relationship management. So in the market, as I mentioned, there are multiple CRMs out there. Coming to the Salesforce CRM, now in the market, the competitors are Salesforce CRM and customer relationship management, that is Microsoft CRM. These two have boom in the current market. Coming to the Salesforce CRM and MS CRM. So coming to the jobs perspective, before getting into the jobs, what type of industries will use this Microsoft CRM or the CRM projects? So whatever the companies, if they have some products to sell, if they want to maintain the sales activity, or if they want to track the marketing things, or if they want to do the service, those particular companies will use this customer relationship management software based upon their requirement or based upon their licensing thing or their interest. They will choose whether Salesforce or CRM or other products available in the market. So here we are discussing about Microsoft CRM, that is like Dynamic CRM. So don't confuse with the names. There is some confusion with the names while for the individuals who are new to the CRM. So previously we are using calling it as Microsoft CRM. Now it is like Dynamic CRM, or also you can call it as Dynamics 365. So it is like Dynamics 365, and everything is same. So what actually the customer relationship management? So let's discuss on that part. So coming to this Microsoft CRM, I could say some of the companies, just for your understanding, who the clients for this Microsoft CRM is like BMW, which you know, automobiles. And coming to the bank sector, they ICICI, they are like, if you are having the net banking of ICICI Bank, that is developed in Microsoft CRM. They are using the Microsoft CRM. Coming to the BMW automobiles, like car, so they are using the ICICI. This is like just two clients which I would like to tell you. So that means top-notch companies are using this particular Microsoft CRM, which has vast functionality, and so it would be helpful for the company to manage their business. So coming to the Microsoft, now let me share my slides here to give you a brief introduction on what is Microsoft CRM. And after that, I can provide you the details like how we can get the jobs and what is the scope in the job. Such type of things we can discuss later once you are familiar with the Microsoft Dynamics CRM. So today agenda is like, so after completing the demo, just I am expecting you people to understand. If someone asks you why you are choosing like Dynamics CRM or Microsoft CRM, then at least you need to understand what will be available in the CRM. That is the functionality wise or the modules wise or the applications or the clients, why they choose Dynamic CRM. This at least basic information you should have, so that before choosing the some technology or the course, then the course you need to understand what is the feasibility to get the jobs.
So as I explained, this Microsoft CRM is nothing but customer relationship management is a software used by different organizations to maintain their relationship with their customers. In terms of, let's take an example. I used to take the regular example of BMW. Why? Because it's a Microsoft customer. So if BMW is a company of car, if they are if they are looking to purchase or they make some leads to the BMW car, leads is nothing but, for example, you people join this demo. You are leads to Yaksha IT Solutions. That means like lead is nothing but someone is showing the interest. That is called it as lead. So to generate the leads, they will have some marketing strategies, right? So maybe they promote in different sectors like TVs or newspapers, whatever, and email concepts, SMS, bulk SMS, or email sending. These type of activities we will call it as, we will see in marketing module. So in marketing module, we will cover, it will maintain, BMW company will maintain all the details in the marketing module. So in the marketing, they will get some leads. So how you can get the leads from the marketing in the sense, if you promote your ad in newspaper or TVs or somehow, someone calls to this company or the number which you have provided or the email showing the interest to their product. So in this scenario, they will get the leads. That means that persons who is showing the interest is called as leads. These leads will be generated in marketing module. So this total activity will be covered in this marketing module in CRM, that is Microsoft CRM, customer relationship management. So after getting the lead, the salesperson team needs to follow up with the leads and need to sell their product. Then the sales module will come into the picture. So the sales module will do, like they keep on following up with the lead or the contact which is provided, and they explain their product and they give some demo to their project. And once this is done, once that is done, if the customer is interested, then they will sell this product. So this everything is maintained in sales module. And what is other module is customer service. So customer service is nothing but once the product is delivered or sold, the next thing which we need to provide from the company is to service. If they have any complaints for the product, then these activities will be maintained in customer service hub. So this is as simple as that. Like whatever the CRM in the market, which I explained earlier, like Salesforce CRM, Microsoft CRM, Sugar CRM, SAP CRM, or Oracle CRM, whatever. But main functionality, main goal for using this customer relationship management is the same which I explained for sales, service, and marketing. Of course, based upon the different technology, like Microsoft CRM provides some extra modules, which like field service and project operations, finance, this like n number of applications is available in Microsoft CRM, that is Dynamics CRM. But the scope, you no need to bother about all the remaining applications there. But here in Microsoft CRM, we just want to have understanding on sales, service, and first one is marketing. And here in this class, we will cover marketing, sales, service, and as well field service. This is one is very important. Once you like putting your resumes for job purpose, they will also expecting this field service thing. Field servicing is separate business application provided by Microsoft, which helps the engineers to work in their fields. For example, let's say a simple example for field service, it's like Ola, Uber, cabs is there, right? So if you book a service, then the booking will goes to the nearest person who is staying there. So for example, if you are in Amirpet and if you are booking a cab, that booking should allow to the person who is available in Amirpet, but not in Dilshuk Nagar. As simple as that. So to customize and to optimize the business, Microsoft CRM is also providing this field service application. So here we will provide marketing, sales, service, and field service in this particular course period. So this is like core applications which is available in the CRM. So before getting to the next slide, so just I want to recap the same in Telugu. Some of the students requested our admin team to also explain the same in the Telugu. Just for a recap, Microsoft CRM అంటే ఏం లేదు, జస్ట్ మీకు మార్కెట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ CRM అంటే ఏంటో తెలియాలి అంటే ఇట్స్ లైక్ కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్. మార్కెట్లో మైక్రోసాఫ్ట్ CRM ని మీరు డైనమిక్స్ CRM అంటున్నారు, డైనమిక్స్ 365 అంటున్నారు. దీంట్లో మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏం లేదు. జస్ట్ మైక్రోసాఫ్ట్ CRM అన్నా, డైనమిక్స్ CRM అన్నా, డైనమిక్స్ 365 అన్నా, ఇట్స్ ఎ సేమ్ ప్రోడక్ట్. సో నేను అక్కడ మీకు నోట్ ప్యాడ్ లో మెన్షన్ చేసినట్టు CRM కి ఆల్రెడీ ఒక 2 క్లయింట్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చాను. BMW అండ్ ICICI వచ్చేసి ఇప్పుడు మైక్రోసాఫ్ట్ వాడుతుంది, మైక్రోసాఫ్ట్ CRM వాడుతున్నారు.
సో అదర్ ప్రొడక్ట్స్ CRM కి కాంపిటేటర్స్ ఏంటి అంటే మీకు SAP CRM, షుగర్ CRM, Oracle CRM ఇలాంటి కొన్ని ప్రొడక్ట్స్ ఉన్నాయి. సో ఈ పర్టికులర్ థింగ్ లో మనము ఈ పర్టికులర్ కోర్స్ పీరియడ్ లో మార్కెటింగ్, సేల్స్, సర్వీస్ అండ్ ఫీల్డ్ సర్వీస్ ని కవర్ చేస్తాం. అసలు మార్కెటింగ్ లో ఏం చేస్తాం, సేల్స్ లో ఏం చేస్తాం, సర్వీస్ లో ఏం చేస్తాం, ఫీల్డ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటి అని మీకు ఓవర్వ్యూ ఇచ్చారు. సో దిస్ ఈస్ లైక్ అసలు కస్టమర్ రిలేషన్షిప్ మేనేజ్మెంట్ CRM అంటే ఏంటి, మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అన్న కోర్ బిజినెస్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట. సో టుడే ఎజెండా, వాట్ ఈస్ టుడే ఎజెండా అంటే అసలు మీకు వాట్ ఈస్ డైనమిక్ CRM, లైక్ who uses the dynamic CRM and what are the modules of CRM and out of the features of CRM. Out of the features is nothing but, so this Microsoft CRM is designed in such a way that, so throughout globally, like all the countries, from different countries, different organizations are using the CRM. So based upon their businesses, Microsoft done some research and development, and they have already created some database in the backend or the components which already created. For example, if you take an ICICI Bank, once you enter to the ICICI Bank, there will be a form which you need to fill, right? So name, age, gender, this type of blah, blah, blah information. And if you go to the hospital, there is this different format of the form with different fields. Again, name, diagnostics, and previous health history. So these type of fields, that means Microsoft already created some database with all these fields available in the system. So the simple thing what you have to do is you just use the system, existing system. That's it. So what if some companies require more than existing, that means then you need to do some customization. Microsoft also provide that customization thing. So here out of the box, OOB is nothing but out of the box features. Out of the box features is nothing but whatever the Microsoft is providing. After you simply just purchase the license, once you log into the system, it will show you all the business applications. So let me share the Microsoft CRM page. So I guess you are able to see my Microsoft CRM. So this is like application of Microsoft CRM. Once you are into the real time, it looks like this. So once this is like org URL, once you logged into the system, you need to provide the username and password. And these are the applications available in the Microsoft CRM. Currently, we are discussing like sales module is like sales hub, and this is like customer service hub, and marketing, it should be like something different URL. I can showcase you in the later sessions. So this is nothing but some of the applications which we have already discussed, like field service. So in this way, the Microsoft will provide different applications based upon your usage. So if as I mentioned, if you are purchasing some product, that means this is the sales module you need to work on. Just you need to click on this. So here it will show you some information or some module, some tables and forms and views to play with it, to work with it. So this here you can see in the left side, you could see different tables. This is called it as tables. But suppose here it shows like accounts. Accounts, contact, this is nothing but tables. If you are like MCA or BTech or background, then at least I guess you have some understanding on what is database. Database is nothing but where we maintain the data in the form of tables. What is table? Table is the combination of rows and columns. So here no need to write any SQL script to create a table. If you familiar with Oracle or SQL Server, at least there we will write some syntaxes, create table name in that way. Here with your mouse clicks, you can create a tables and the columns in the table. So this is how the sales hub or something which it looks like once you logged into the system. So here actually we will work for this particular modules based upon our requirement. So that's about the interface of the CRM, which it looks like. So here, like what is Microsoft Dynamics CRM? I have already explained, which Microsoft Dynamics CRM, which is used to work with the customer data to enhance your business activities. So why to use Dynamics CRM? So as I said, in the market, there is different CRMs available. Then why you need to choose this Dynamics CRM? So dynamic CRM is like vast thing, like it is provided more functionality while compared to the other products. So here you can maintain the relationships like business. That means like one table to other table. Like of course the relationship is available for available in all these things, but based upon the different locations, geolocations, with the customers or the data, whatever. Like it is very easy to manage the relationships in the Microsoft CRM. And coming to the pricing perspective, here if for example, if there is a company which bothers about only sales, that means there is no service for that product, it is like use and throw scenario. Then there is an option to those companies as well, just to purchase the sales hub license.
So they need no need to purchase like marketing, sales, service, all the modules. Previously, before 2016, there is a scenario in Microsoft CRM. They like if you want to take the license, then it will provide all the modules in the application. Like once you signed with Microsoft CRM for the license, then means it will provide sales, service, marketing, everything. But now from 2016, they have updated, and based upon your requirement and company requirement, if they are looking only for the sales, then they will have, you can purchase only sales. Not only sales, the user as well, how many users are logging into the system. So based on the users count also, you can take the licenses for user logins. For example, if you have the company of 10 sites, then you can take 10 licenses. So that type of flexibility is also available in pricing, which reduces the cost to the company. That's like flexible pricing, and accessibility is nothing but whatever the CRM application, which previously I showed you in the application, right? There you can also see that application in different iOS, Android, whatever, like iPads or whatever. So that means the same application we can use and access in the different platforms like Windows or iOS and Android. So which provides more flexible to use this particular UI. So the interface of the CRM. So even like if you have the Android or iOS, then you can, after this class, you can also check in the Play Store, like Dynamic 365 for mobile, which is like user friendly, just like username and password, you can use the same application there. And coming to the regular, the main and good thing from the Microsoft CRM is for every week we have an update. So for suppose if you purchase the Microsoft CRM, you feel something it is like bug which is causing an issue. So if you log a ticket, or of course in the back end, Microsoft CRM continuously improving the product, and for usually for every year there is two major updates that we will call it as wave one and wave two. Wave one and wave two. So wave one in March or April, and wave two in October. So this is the two major releases. Major releases in the sense new functionality may be added, or look and feel may be changed. And for every week on Friday, end of the day, or Saturday and Sunday, minor updates will be happened. That means if you check the CRM version number, so I'm going back to the CRM page here in the top settings, just to see the version number. Here, click on about, as simple as like you used to check for the Google Chrome, the same scenario. So here it shows the server version, right? So that means if you keep an eye on this, every week you can see some change on this version number. That means Microsoft is investing huge money to keep on updating their product. So which will help us as a consultant. So it is like regular update thing, and which is investing huge money. That means companies will look for this thing, Microsoft product. So your job will be safe. That means like most companies are using the Microsoft CRM, which is regular update product, will have huge market in the will have huge market. So that means like definitely you have huge opportunities in the job perspective as well. And the Microsoft CRM also has that automate process for the same. If you take the same example of BMW, so if someone is looking to purchase your BMW, then it's like keep on, if you write in one automate flow or process, then it keeps on sending an email to the customer. If you have thousands of leads, and every week or Monday or somehow, if you want to send in bulk emails, then you can automate that process. No need to keep the manpower and make them to write the email, something like that. So that means you can automate the process. So that is like beautification of the CRM, where it lessens the work, and to automate the process, to write the process, and no need of writing a single piece of code. With the existing features, you can just applying the properties, you can configure the system, and you can use this automate process to fulfill the business requirement. And coming to the business insights and centralized data, these are like secure data, which is like talking about the data visualization. So of course, the Power BI is like Microsoft tool, but here we are not bothering about Power BI. But here the thing is, in Microsoft CRM, again, I am going back to this particular thing. Here you could see some of the dashboards view. So in the Microsoft CRM itself, we can create the dashboards where we can showcase the data in terms of charts or dashboards. In this graphical charts or pie charts, whatever the chart. In this way, you can showcase the data to the top management, so the top management can decide how the data is performing, and based upon the seeing some graphs, they can understand how the process is going on. So under coming to the security perspective, Microsoft CRM follows the GDPR. Like different countries have different GDPR rules.
So based upon the GDPR rules, it's obeying the GDPR rules, and it will for suppose if you take UK, United Kingdom, the companies who is working on United Kingdom will want their server to be located in UK only. And this type of GDPR rules, data privacy is there, that is followed by the Microsoft, which is very good thing for the companies to choose this Microsoft CRM. And coming to the deep integration, we can integrate Excel and Word, Outlook, and SharePoint, whatever. The main beauty of this thing is, if you are entering into the Microsoft product, especially anything like Microsoft, if you see Azure, SharePoint, Microsoft Word, or Windows, or the Microsoft Word, Excel, or whatever you are looking into. So those all are something, Outlook as well. Those all are something like Microsoft apps only. So at certain point, any CRM, the persons who is using the other CRMs also, some certain point it requires to integrate something with the Microsoft product. Why? Because without Outlook, they can't survive in the company. Of course, they have an alternative, but majority of the things which I am talking about. So that means if you are into Microsoft products, you have huge scope in the future. So here coming to the integration part, coming to the CRM, you can also integrate the CRM with the different products like Outlook, Azure, and everything like here. So which provides the flexibility for the CRM. In our content, we can also cover like how to integrate the SharePoint, how to integrate the Outlook, these type of things I will explain you in the coming classes. And user interface, coming to the user interface, which I explained already in the iOS or Android, whatever, like you can design the UI part as you like. It's like simple thing only, no need of writing any code or any source code, something like that. So that's the beauty of the CRM. సో ఇక్కడ వై టు యూస్ సిఆర్ఎం అనడానికి మనకి కొన్ని ఆప్షన్స్ ఇక్కడ నేను మీకు స్లైడ్ షోలో చూపించాను. ప్రైజింగ్ కానీ, యాక్సెసిబిలిటీ కానీ, రెగ్యులర్ అప్డేట్స్ చేస్తూ ఉంటుంది మైక్రోసాఫ్ట్. మనం ప్రాసెస్ని ఆటోమేట్ చేయొచ్చు, డేటాని సెంట్రలైజ్ గా చేసుకొని డేటాని చూపించవచ్చు త్రూ లైక్ డాష్ బోర్డ్స్ కానీ, చాట్స్ లాగా చూపించవచ్చు. పవర్ బిఐ వాళ్ళు ఏంటంటే డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్ ఉంటారు. దే విల్ ఫెచ్ దిస్ పర్టికులర్ సిఆర్ఎం అనేది కనెక్టర్స్ యూజ్ చేసుకొని ఇక్కడ నుంచి డేటా ఫెచ్ చేసి వాళ్ళు పవర్ బిఐ రిపోర్ట్స్ జనరేట్ చేస్తారు. సో పవర్ బిఐ మనం బోధన అవ్వాల్సిన పని లేదు. సో ఇట్స్ టోటల్లీ డిఫరెంట్ కన్సల్టెంట్స్ అవైలబుల్ ఇన్ ద మార్కెట్ అన్నమాట. సో ఈ జీడిపిఆర్ రూల్స్ ఫాలో అవుతుంది. విత్ డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ తోటి వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్ ది సిఆర్ఎం లైక్ అవుట్లుక్, షేర్ పాయింట్ అనేది ఇంటిగ్రేట్ చేయొచ్చు. యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ గురించి నేను మీకు చెప్పినట్టు, సో డిఫరెంట్ ఆండ్రాయిడ్ ఆర్ ఐఓఎస్ ఎట్లయినా మనకి యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అనేది బ్యూటిఫుల్ గా మనము ప్రొడక్ట్ చేసుకోవచ్చు అనమాట. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఈ స్క్రీన్ షాట్ మీకు ఇచ్చింది సేమ్ మీకు అప్లికేషన్ నేను ఇందాక ఏదైతే చూపించానో అప్లికేషన్ లుక్స్ లైక్ దిస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఐఓఎస్ ద సేమ్ థింగ్ యూ కెన్ లుక్ లైక్ దిస్ అనమాట. సో లైక్ ఆండ్రాయిడ్ కానీ, ట్యాబ్ కానీ, ఏదైనా సరే యూ కెన్ యూజ్ ద సేమ్ అప్లికేషన్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లాట్ఫామ్స్. సో దిస్ ఈస్ హౌ ద సిఆర్ఎం లుక్స్ లైక్. అఫ్ కోర్స్ ఐ హ్యావ్ షోన్ యూ ఇన్ ద real time org. This is the org. So usually in the practice session, I will make you to create new trial instance, and I will explain you each and everything, how to create tables and everything there. So coming to the next slide, which I explained you. So I want to make sure to you like Microsoft modules of Microsoft CRM here, business application, which shows like marketing, sales, and finance, operations, customer service, field service, and project service. Don't confuse with the applications. If you see in Microsoft, there is like n number of applications is available. But if you are looking for the dynamic CRM, like dynamic CRM, just you need to focus on these applications. So you don't need to bother about finance and operations and project service as well. Previously project service with this thing, but now it is moved to the finance and operations. So this one and these two. So these three belong to the finance and operations. Let me give some introduction on this to avoid the confusion. So if someone asks you what you are learning and what you are focusing for, you need to answer like Dynamic 365 CE. What is CE? Customer engagement. So if someone asks for the finance team, what they will say? They will also say the Dynamic CRM. What Dynamic CRM, finance and operations, they will call it as. They will call it as finance and operations. సో ఇక్కడ మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవడానికి ఏం లేదండి. మార్కెట్లో మీకు డిఫరెంట్ ప్రోడక్ట్స్ ఏదైతే ఉన్నాయో డైనమిక్స్ 365 ఇప్పుడు మీరు సేల్స్ ఫోర్స్ నేర్చుకునే వాళ్ళు డైరెక్ట్ సేల్స్ ఫోర్స్ అని వెళ్ళిపోతారు. సో మైక్రోసాఫ్ట్ ఈస్ అ వాస్ట్ సబ్జెక్ట్. దట్ ఈస్ ద రీజన్ యూ హ్యావ్ డిఫరెంట్ స్కోప్ యాజ్ వెల్. వన్స్ యూ ఆర్ లాగిన్ టు సమ్ కంపెనీ, దేర్ ఇస్ డిఫరెంట్ స్కోప్స్ కూడా ఉంటాయి. లైక్ ఒక అప్లికేషన్ ఓన్లీ ఫీల్డ్ సర్వీస్ కోసం కూడా మనకి రిక్వైర్మెంట్ ఉండి కన్సల్టెన్సీ రిక్రూట్ చేసుకుంటారు, ఓన్లీ మార్కెటింగ్ కోసం తీసుకుంటారు. బట్ కస్టమర్ డైనమిక్ 365 CE కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్ అంటే యూ షుడ్ హ్యావ్ నాలెడ్జ్ ఆన్ ఆల్ దీస్ అప్లికేషన్స్ అన్నమాట.
సో ఈ అప్లికేషన్స్ అన్ని మనం కవర్ చేస్తాం. ఇక్కడ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఎప్పుడు మీకు పిక్చర్ లోకి వస్తుంది అంటే జస్ట్ మీకు ఒక అండర్స్టాండింగ్ కోసం బేసిక్ ఐడియా డెమో సెషన్ లో ఇస్తున్నాను. సో ఫర్ బిఎండబ్ల్యూ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి. బిఎండబ్ల్యూ ఎగ్జాంపుల్ లో మీకు సేల్స్ మాడ్యూల్ యూజ్ చేసి మనం ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ జనరేట్ చేసి సేల్ చేసాం. ఈ ఇన్వాయిస్ చేసిన తర్వాత అంటే ఒక ప్రోడక్ట్ ని వాళ్ళు బయట ఒక కస్టమర్ కి అమ్మినప్పుడు ఆ ఇన్వాయిస్ మనీ రిలేటెడ్ మ్యాటర్స్ కానీ ఆ ఫినాన్స్ రిలేటెడ్ మొత్తం ఈ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అనే అప్లికేషన్ లో చేస్తాం. దాట్ సింపుల్ యాస్పెక్ట్. టోటల్ ఫ్లో వచ్చేసి మొత్తం మనం ఇక్కడ చేసుకుంటాం. కోర్ సిఆర్ఎం పార్ట్ ఆఫ్ ది సిఆర్ఎం ఏంటంటే ఈ ఫంక్షనాలిటీ, ఈ ఫ్లో తెలియాలి. ఈ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ జస్ట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ సేల్ అయిన తర్వాత ఆ ఇన్వాయిస్ కానీ ఆ ఇన్వెంటరీస్ కానీ అవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకునేది ఈ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్. యాజ్ సింపుల్ యాజ్ దట్. సో మీరు చెప్పాల్సింది వాట్ యు ఆర్ ఇన్ డైనమిక్ 365 అంటే ఐఎమ్ డైనమిక్ 365 సిఈ కన్సల్టెంట్. సిఈ ఇన్ ద సెన్స్ కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ కన్సల్టెంట్. రిమెంబర్ దిస్ నేమ్. You should answer like CE. So even though if I am working for 13 years and if you say like I am with like Dynamic 365 means I will also get doubt like what Dynamic 365, whether you are doing finance and operations or CE. Again, a question from me. So in order to avoid the confusion, you need to explain in such a way that I am like Dynamic 365 CE consultant. CE is nothing but customer engagement. Okay. And one more thing in the market, if you before coming to the Yaksha IT, you may be checking with the other things as well in the Amirpet or somehow. There you could see some boards like Power Apps and Power Automate. So you can see these boards as well. So what is Power Apps? What is Power Automate? We will cover this in this content as well. So there is nothing different for this Power Apps. So previously the customer engagement modules, we will call it as legacy. That is like legacy applications. Now it turns into model-driven applications, model-driven apps. So this model-driven apps is developed by this model-driven apps. Everything is developed in Power Apps. As simple as that. They're just keeping this Power Apps. That's it. This Power Automate is nothing but, as already explained in my slide. Sorry, as already explained in my slide, it is like to automate the process. We have some flows or workflows where we will write that workflows in this particular Power Automate to automate the process. For example, if we upload one file into the SharePoint, then automatically one email should send. Then you will use the flows using this Power Automate. As simple as that. So no need to confusion here. So here, these are like, this is the confusion having in the market. Just make a point and make a note that, so that is nothing different. So this is like heart of the CRM. Without knowing this, if you go for this Power Apps or Power Automate, you will like baseless course you have. So maybe it's not, I'm not commenting like different things here. So if this is the core which I suggest you, and I will make you to learn this thing. And after this, I will provide you how to use this Power Apps and how to create some application in this Power Apps and how to use this Power Automate. Then you will get full-fledged knowledge on this Dynamic 365 CE customer engagement. Okay. So coming to the next slide. So previously in the agenda, I had talked about out of the box functionality. So out of the box is nothing but the options. After you purchasing the license, you have the sales, service, marketing, right? So for each and every module, you have some entities. Entity is nothing but table. Previously, like before 2020, we used to call it as entity. Now it is renaming as table. Even though in old legacy form, it still shows entity in the CRM. So don't confuse, entity or table is same. Of course, I will familiarize how to use the terminologies. Before starting some concept, I used to teach you on the terminology first. Here, the entity is nothing but the table. The table is the same in SQL Server or Oracle. What you call the table is the same. It's a combination of rows and columns. So here, the tables should have some fields, right? So that is like field. For example, here is account name, account number, account address. This is nothing but fields. And record is nothing but whatever the data. For example, in the account table, if you add Suresh as one record, Suresh has one data there. Suresh is nothing but one record. So where you are entering the form, which is the same. Like if you enter into the ICICI Bank to checking for one bank account, you need to fill one form, right? That is the form here. So these like some of the features which I placed in the screenshot, which explains you this type of out of the box functionality is nothing but which is already available in the system. You don't need to develop anything. That's what it means to say. If you say account table, which I already shown you here, account. If I click on this accounts, this is a table already available in the CRM. If you go for trial instance,
then you will definitely see these accounts. You no need to create something. That means you are just using the existing system. So this is like account, the data which is available in the CRM. This is called it as one record. If I open this thing, the data which it is showing, this is called it as form. Data is showing on this form. And this is like account name is one field, as simple as that. Of course, once you are into the in-depth into the course content, you will know how to what is what, and we will make you to create new tables, new fields, new records, and whatever you are seeing on the screen. And main thing in the Microsoft CRM is the security concept is very much important, which attract the customers to use this Microsoft CRM. So even like business unit level, business unit is nothing but if the BMW is the same company which is organizing in India and US and UK for support, and there if they have different business units, one business unit in Mumbai and one is in Hyderabad. So business unit level we can maintain the security, and user level we can maintain security. Not only that, in one particular table, record level also we can maintain the security for this particular thing. That's the beauty of the CRM. Where this is like the picture which shows you, like which I explained, the root business unit is nothing but, for example, this BMW is located in US. They have 3 different business units, like one is in India, US, UK, or like India, US, Australia, somehow. And in India, we have multiple business units, like one is Mumbai, Hyderabad. In this way, we can customize or we can configure the system based upon their requirement. So here basically CRM is nothing but CRM is available, the software which we purchase, and we need to customize or we need to configure the existing CRM. That's it. So in the course content, we are going to learn how to configure and how to use the CRM to so and so company. That's it. So ఇక్కడ మనకు CRM అంటే ఏం లేదు, CRM సెక్యూరిటీ విచ్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. మీకు బిజినెస్ యూనిట్ లెవెల్లో కానీ యూజర్ లెవెల్లో రికార్డ్ లెవెల్లో కూడా సెక్యూరిటీని మెయింటైన్ చేయొచ్చు. ఇది యాక్చువల్ గా అట్రాక్ట్ చేస్తుంది కస్టమర్స్ ని. సో సెక్యూరిటీ కాన్సెప్ట్ లో CRM ఇస్ మోర్ స్ట్రాంగ్ అని చెప్పొచ్చు. సో సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ అన్నది, సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్, మార్కెటింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అండ్ కస్టమర్ సర్వీస్ మార్కెటింగ్ లైఫ్ సైకిల్ అనేది మీరు ఇది అసలు ట్రాన్సాక్షన్ అసలు ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది అనేది మనము కమింగ్ క్లాసెస్ లో మీకు చూస్తాం. జస్ట్ నేను ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ ఇచ్చాను. సో ఈ సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ లో మార్కెటింగ్ లో లీడ్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది. లీడ్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయిందంటే మనం సేల్ చేస్తున్నాం. ఇందాక నేను ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అని మీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాను కదా. ఇక్కడ మనకి ఈ సేల్స్ మాడ్యూల్ ఇదంతా వచ్చేసి మనం మన సిఈలో చేస్తాం, కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్ లో. ఈ ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ అయిన తర్వాత ఇక్కడ మనకి ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్ అనేది పిక్చర్ లోకి వస్తుంది. దిస్ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్ కమ్స్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇన్వాయిస్ క్రియేటెడ్. ఇక్కడ మనం సేల్ చేసిన తర్వాత ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేస్తాం. ఇన్వాయిస్ క్రియేట్ చేసిన తర్వాత ఆ ఇన్వెంటరీ కానీ అదంతా మెయింటైన్ చేసుకునేది ఈ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ అప్లికేషన్ లో చేసుకుంటారు. సో దెర్ ఇస్ ఎ లింక్ బిట్వీన్ ఈచ్ అండ్ ప్రతి అప్లికేషన్ కి ప్రతి టేబుల్స్ నుంచి లింక్ ఉంటుంది, యాక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ వాళ్ళు ఇక్కడ పిక్చర్ లోకి వస్తారు. ఇది సేల్ చేసిన తర్వాత దానికి సర్వీస్ చేయడం కూడా మనమే చూస్తాం. ఇక్కడ సర్వీసెస్ అంటే చేయడం ఇన్ ద సెన్స్ సర్వీస్ రిలేటెడ్ డేటా కానీ ఆ డీటెయిల్స్ కానీ ఆ ఫ్లో అంతా మనం ఇక్కడ బిజినెస్ అప్లికేషన్, ఈ సర్వీస్ అనే బిజినెస్ అప్లికేషన్ లో చూస్తాం. ఈ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ ఇస్ టోటల్లీ డిఫరెంట్. సో మీకు అండర్స్టాండింగ్ పర్పస్ కోసం సింపుల్ గా చెప్తున్నాను. ఇన్వాయిస్ జనరేట్ అయిన తర్వాత ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ కానీ ఆ ఇన్వెంటరీ అవన్నీ మెయింటైన్ చేసుకునేది ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్. సో ఇఫ్ సమ్వన్ ఆస్క్ యూ, make clear that you are like Dynamics 365 CE customer CE consultant, that is customer engagement. CE అంటే కస్టమర్ ఎంగేజ్మెంట్. ఎందుకు నేను స్ట్రెస్ చేస్తున్నానంటే మార్కెట్ లో చాలా కన్ఫ్యూజన్ ఉంది. సో లైక్ ఇఫ్ సమ్వన్ క్వశ్చన్స్ యూ, లైక్ మీ బ్రదర్స్ కానీ లేకపోతే ఎవరు లైక్ వెల్ విషర్స్ ఎవరైనా మీకు CRM నేర్చుకోమని చెప్పిన వాళ్ళు, వాట్ యు ఆర్ లర్నింగ్ అంటే అట్లీస్ట్ ఇఫ్ దే క్వశ్చన్ యూ ఇఫ్ యు ఆర్ గోయింగ్ ఫర్ ఫినాన్స్ అండ్ ఆపరేషన్స్ లేకపోతే పవర్ యాప్స్, పవర్ ఆటోమేటా, డైనమిక్స్ CRM CE అని అడిగిన ఇన్ని క్వశ్చన్స్ అడిగినప్పుడు అట్లీస్ట్ యూ షుడ్ ఆన్సర్ దెమ్. Like we are learning like Dynamics 365 customer engagement, which covers sales, marketing, service and field service modules, and the content also covers the Power Apps and Power Automate, which helps them, which makes me to create some business application by using the Power Apps and Java. So then if still they are asking something, then you can choose the other choices. Idi cover cheste you will be like expert. ఈ components cover cheste you will be expert in Microsoft CRM CE side. ఓకే, ఈ సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ ఇవంతా మీకు జస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ కోసం నేను స్క్రీన్ షాట్ పెట్టాను. సో వన్స్ యూఆర్ ఇన్ టు ద క్లాస్, రెగ్యులర్ క్లాసెస్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు వాట్ ఈస్ ద యాక్చువల్ ఫ్లో అని. ఈ కస్టమర్ సర్వీస్ ప్రాసెస్ సేమ్. ఇంతకుముందు మనం సేల్స్ లైఫ్ సైకిల్ చూస్తుంటే కస్టమర్ కేర్ లో కూడా సర్వీస్, మనకి సర్వీస్ మాడ్యూల్ అనుకున్నాం కదా, సర్వీస్ మాడ్యూల్ ఇదంతా వస్తుంది అన్నమాట.
సర్వీస్ మాడ్యూల్ యాజ్ సింపుల్ ఏంటంటే అక్కడ మనకి డాష్ బోర్డ్స్ ఉంటాయి, యాక్టివిటీస్ అని, అకౌంట్స్, కాంటాక్ట్స్, కేసెస్, క్యూస్ అని ఇట్లా డిఫరెంట్ టేబుల్స్, కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి. సో BMW కార్ పర్చేస్ చేశారు. వన్స్ BMW కార్ పర్చేస్ బై ద కస్టమర్, ఇఫ్ దే హ్యావ్ ఎనీ కంప్లైంట్, దే విల్ సింప్లీ కాల్ టు ది యువర్ సర్వీస్ సెంటర్ ఆర్ దే విల్ సెండ్ an email to the your service center. Once email sent to the service center, this automatically routed to some queue. So some queue based upon the customer. If the customer raises a complaint about the engine, or if the customer raises a complaint about denting work, like paint work, so then automatically queues will be routed. Automatically the ticket will be routed to the engine specialized queue or denting work or painting work specialized queue. This how you will manage in the CRM. For the same, we will configure the system in such a way that how to maintain these queues and how to configure the system. If the customer sends an email, how to land the ticket in this particular queues. So nothing but in the simple language, I can say this customer service, we can use it as ticketing tool. So here, once the customer raised a complaint, it will land in queue, and from that queue, there is a technical person which has that skills to resolve that issue. They will pick that case. Case is nothing but whatever the complaint raised by the customer, which lands in queue, they will pick that case and they will fulfill the requirement or they will resolve the issue. So this entire activities is maintained in this customer service hub. ద సేమ్ స్లైడ్ నేను మీకు కస్టమర్ సర్వీస్ హబ్ స్లైడ్ ఏదైతే మీకు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ చేస్తున్నానో దాన్ని నథింగ్ బట్ ఇక్కడ మీకు కనిపించిన లిస్ట్ లో డాష్ బోర్డ్స్, ఈమెయిల్, టాస్క్, ఈ డాష్ బోర్డ్స్ కూడా ఇందాక మనం చూసిన డాష్ బోర్డ్స్ ఈ రోజు ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి, ఈ మంత్ కి ఎన్ని కంప్లైంట్స్ వచ్చాయి, మన టీం ఎంత రిజాల్వ్ చేసింది, ఇట్లా ఒక డాష్ బోర్డ్స్ లో రిప్రజెంట్ చేయడం వల్ల టాప్ మేనేజ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో దే హ్యావ్ సమ్ గ్రిప్ ఆన్ దేర్ బిజినెస్ అనమాట. ఆ బిజినెస్ ఫ్లో ఎలా ఉంది, సో ఇట్స్ లైక్ అప్ టు ద మార్క్ కాదా, సో అన్నది దే కెన్ జడ్జ్. సో ఇక్కడ ఏదైనా కస్టమర్ కంప్లైంట్ రైజ్ చేసినప్పుడు ఒక క్యూలోకి వస్తుంది. ఆ క్యూలోకి బేస్డ్ అపాన్ క్యూస్ మనం ఆల్రెడీ కాన్ఫిగర్ చేస్తాం అనమాట. సో ఇంజన్ రిలేటెడ్ అయితే ఈ క్యూలోకి రావాలి, అంటే మీకు డెంటింగ్ వర్క్ అయితే ఈ క్యూలోకి రావాలి అని పెడతాం. ఆ క్యూకి ఆల్రెడీ కొంతమంది ఇంజనీర్స్ అరేంజ్ చేసి ఉంటాం. అంటే ఇంజిన్ గురించి వర్క్ చేసే ఇంజనీర్స్ కి ఆ స్కిల్స్ ట్యాగ్ చేస్తాం. సో ఆ ఇంజిన్ కు సంబంధించిన క్యూలో ఆ పర్టికులర్ ఇంజనీర్ ఆ కేసును పిక్ చేసుకొని ఆ కస్టమర్ తో ఇంటరాక్షన్ అయ్యి సాల్వ్ చేస్తారు అనమాట. ఆ ఇంటరాక్షన్ ఈమెయిల్ అయినా, టాస్క్ అయినా, అపాయింట్మెంట్ అయినా, కాల్ అయినా, ఏదైనా యాక్టివిటీస్ అయినా ఒక టేబుల్ ఉంటుంది. దాంట్లో మనం ప్రతి ఒక్కటి ట్రాక్ చేస్తాం. సో ఈ యాక్టివిటీస్ అన్ని మెయింటైన్ చేసేదే ఈ కస్టమర్ సర్వీస్ హబ్ అన్నమాట. సో లైక్ వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ద కంటెంట్ లైక్ రెగ్యులర్ కోర్స్, ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ హౌ టు యూజ్ దిస్ కస్టమర్ సర్వీస్ హబ్ విత్ ద రియల్ టైమ్ సినారియోస్. అండ్ కమింగ్ టు ద ఫీల్డ్ సర్వీస్ చెప్పాను కదా, ఇప్పుడు రెగ్యులర్ గా ఇప్పుడు కరెంట్ గా ఫీల్డ్ సర్వీస్ వచ్చేసి డిఫరెంట్ సెక్టర్స్ యూజ్ చేస్తున్నాయి. లైక్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ, యూటిలిటీస్ కానీ, హెల్త్ కేర్ కానీ, ఎక్విప్మెంట్ మెయింటెనెన్స్ కానీ. ఎందుకు వాడుతుంటే హెల్త్ కేర్ తీసుకోండి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మొన్న కరోనా వచ్చింది లాస్ట్ టైం. సో కరోనా వచ్చినప్పుడు ఆక్సిజన్ సప్లైర్స్ తీసుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఇప్పుడు అమీర్పేటలో రిక్వైర్మెంట్ ఉంది, వీళ్ళ యూనిట్ వచ్చేసి మియాపూర్ లో ఉంది, ఒకటి దిల్సుఖ్ నగర్ లో ఉంది అనుకోండి. సో ఇప్పుడు మియాపూర్ లో రిక్వైర్మెంట్ వచ్చినప్పుడు ఆ పర్టికులర్ ఎవరికి వెళ్ళాలి కాల్, ఇక్కడ మియాపూర్ లో ఉన్న బ్రాంచ్ కి వెళ్ళాలి, మియాపూర్ లో కంప్లైంట్ వస్తుంది. సో దిల్సుఖ్ నగర్కి వస్తే అక్కడ నుంచి వీళ్ళకి వచ్చినందుకు పెట్రోల్ కాస్ట్ పోతుంది, ఆ రిసోర్స్ ని అన్నెసరీగా అక్కడ నుంచి ఇక్కడికి ట్రావెల్ చేపిస్తున్నాము. అండ్ ఆల్సో దీనివల్ల రిసోర్స్ వేస్ట్. ఈ దిల్సుఖ్ నగర్ ఇటు వచ్చారనుకోండి, అక్కడ ఇంకొక టికెట్ వస్తే, అక్కడెక్కడ ఎవరైనా రిక్వెస్ట్ వస్తే మళ్ళీ తను అక్కడికి వెళ్ళడం, ఇదంతా టైం కన్స్యూమింగ్ థింగ్. సో ఇక్కడ ఫీల్డ్ సర్వీస్ అంటే ఏంటంటే ఈ అప్లికేషన్ మొత్తం మీకు ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఈ ఫీల్డ్ సర్వీస్ లో మీరు చేయాల్సింది ఆ స్కిల్స్ ఏంటి, ఆ రిసోర్స్ యొక్క స్కిల్స్ ఏంటి. స్కిల్స్ అంటే డిఫరెంట్, లైక్ ఇప్పుడు మనం ఐటీ సాఫ్ట్వేర్ ఇండస్ట్రీ తీసుకుంటే ఒకరికి జావా వచ్చు, ఒకరికి .NET అవ్వచ్చు, ఒకరికి CRM వచ్చు అనుకోండి. అటువంటి వర్క్ ఉందనుకోండి, స్కిల్స్ సెట్ చేస్తాం అండ్ వాళ్ళ లొకేషన్ సెట్ చేస్తాం, వాళ్ళ లాంగిట్యూడ్ లాటిట్యూడ్ మెయింటైన్ అవుతుంది. సో ఈ ఫీల్డ్ సర్వీస్ అనే మ్యాప్ లో ప్రతిసారి ఆ మ్యాప్ లో పర్టికులర్ ఫీల్డ్ సర్వీస్ లో ఆ ఇంజనీర్ ఎక్కడ ఉన్నారో కూడా మనకి సెట్ అవుతుంది అనమాట. జస్ట్ మీకు ఒక గ్రాఫికల్ రిప్రజెంటేషన్ చూపించాలంటే, లెట్ మీ go to the CRM and field service. Let me open the field service here. సో ఇప్పుడు నేను మీకు చూపిస్తున్న అప్లికేషన్ ఏదైతే ఉంది, ఇది ట్రయల్ ఇన్స్టెన్స్, లైక్ విత్ సమ్ డమ్మీ డేటా తోటి ట్రయల్ ఇన్స్టెన్స్. కొత్తగా ఏది డెవలప్ చేయలేదు, స్క్రాచ్ నుంచి ఎలా అయితే మీరు లైసెన్స్ తీసుకొని CRM ని మీరు పర్చేజ్ చేసినప్పుడు ఎలా ఉంటుందో సేమ్ అదే అనమాట. సో ఇక్కడ జస్ట్ ఫీల్డ్ సర్వీస్ మీకు అప్లికేషన్ ఎలా ఉంటుందో చూపించాను. ఈ ఏంటంటే ఒక అప్లికేషన్ మీరు నేర్చుకుంటే లైక్ సేమ్ టేబుల్స్ ఉంటాయి, సేమ్ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది, లైక్ యూ విల్ బి లైక్ బెటర్ అండర్స్టాండ్ లైక్ హౌ టు యూజ్ ద సిస్టమ్ అనేది మీకు అర్థమైపోతుంది. ఇక్కడ షెడ్యూల్ బోర్డ్ ఉంది కదా, ఈ షెడ్యూల్ బోర్డ్ లో ఇట్ విల్ షో ఆన్ మ్యాప్స్. సో ఇట్లా ఒక మ్యాప్ కనిపిస్తుంది మీకు, లోడ్ అవుతుంది. సో ఒక మ్యాప్ లో మనకి రిసోర్సెస్ ఎవరైతే ఉన్నారో, రిసోర్సెస్ ఇస్ నథింగ్ బట్ ద టెక్నికల్ పర్సన్స్ ఆర్ టెక్నీషియన్స్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు అటెండ్ దట్ ఆర్డర్ అన్నమాట. సో ఈ షెడ్యూల్ బోర్డ్ లో టాప్ మేనేజ్మెంట్ కానీ, మేనేజర్స్ కానీ, సిట్టింగ్ ఇన్ ద ఆఫీస్, దే కెన్ సీ వేర్ ఈస్ యువర్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్. సో వేర్ ఈస్ యువర్ టెక్నికల్ ఇంజనీర్ అన్నది మనము ఇక్కడ మ్యాప్ మీద మనం బై డిఫాల్ట్ గా ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు అన్నమాట. సో వాళ్ళకి ఏ వర్క్ ఆర్డర్స్ ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఇక్కడ చూసుకోవచ్చు.
సో మేబీ ఇది కొంచెం సెటప్ చేయాలి. సో బట్ ఇక్కడ మీకు మ్యాప్ అనేది కనిపిస్తుంది. సో ఐ విల్ షో యూ దట్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ క్లాసెస్. సో మనం అది నెక్స్ట్ క్లాసెస్ లో చూద్దాం. ఈ మ్యాప్ ఇదంతా నేను కొంచెం సెటప్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మీకు ఈ షెడ్యూల్ బోర్డ్ లో ఏంటంటే ఎక్కడైతే మీకు రిసోర్స్ ఉన్నదని ఒక మ్యాప్ లో మీరు ఎటు ట్రావెల్ అవుతున్నారు, ఎవ్రీథింగ్ విల్ బి మెన్షన్ హియర్. సో ఇక్కడ మీకు ఫీల్డ్ సర్వీస్ లో ఏం చేస్తుందంటే జస్ట్ మీరు కాన్ఫిగర్ చేసినప్పుడు లాటిట్యూడ్ లాంగిట్యూడ్ అని ఎక్కడి నుంచి బుకింగ్ వచ్చింది, ఆ బుకింగ్ కి ఎవరి దగ్గర ఉన్నారు, ఇదంతా సిస్టమే ఆప్టిమైజ్ చేస్తుంది. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ సిఆర్ఎం. సో ఈ ఫీల్డ్ సర్వీస్ ఇక్కడ డెస్క్టాప్ అప్లికేషనే కాదు, మొబైల్ అప్లికేషన్ కూడా ఉంటుంది. దీన్ని ఆఫ్లైన్ లో యూస్ చేయొచ్చు, ఆన్లైన్ లో యూస్ చేయొచ్చు. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెక్నీషియన్ ఈస్ సమ్ రిమోట్ ఏరియా అండ్ దే ఆర్ వర్కింగ్ విత్ ద క్లయింట్ తో వర్క్ చేస్తున్నారు. సో ఇఫ్ దే వాంట్ టు అప్డేట్ సమ్ డేటా దే కెన్ అప్డేట్ ఇన్ ఆఫ్లైన్. సో మీ ఆండ్రాయిడ్ కానీ ఐఓఎస్ ఏదైతే వాడుతున్నారో మీరు ఒక రికార్డ్ మీద ఒక రికార్డ్ సేవ్ చేసిన తర్వాత దట్ విల్ సేవ్ ఇన్ లోకల్ డివైస్ అన్నమాట. ఆ మొబైల్లోనే ఒక డేటాబేస్ లా క్రియేట్ అయిపోయి అక్కడే సేవ్ అవుతుంది. సో వన్స్ యూ బ్యాక్ టు ద ఇంటర్నెట్, లైక్ ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ రెజ్యూమ్ అయిన తర్వాత మొబైల్ డేటా ఆఫ్ లో ఉన్నా లేకపోతే మొబైల్ డేటా ఆన్ చేసి సింక్ అని ఉంటుంది. సింక్ చేసినప్పుడు ఇట్ విల్ ఆటోమేటికల్లీ సింక్ టు యువర్ సర్వర్. సో ఇటువంటి ఆప్షన్ అంటే దట్ మీన్స్ లైక్ యూ కెన్ వర్క్ బోత్ ఆన్లైన్ అండ్ ఆఫ్లైన్. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్ ఫీల్డ్ సర్వీస్. సో వన్స్ యూ ఆర్ ఇన్ టు ద కంటెంట్ వీ కెన్ ఎక్స్ప్లెయిన్ యూ విత్ సమ్ రియల్ టైమ్ సినారియోస్. సో యా, గ్రాఫికల్ ఇక్కడ కనిపిస్తుంది చూడండి. మీకు ఒక ఇమేజ్ ఇక్కడ ఉంది. సో ఇట్లా మీకు మ్యాప్ కనిపిస్తుంది. లైక్ ఈ మ్యాప్ లో ఇది చూడండి, రూట్ మ్యాప్స్ అంటే ఏ ఇంజనీర్స్ అవైలబుల్ ఉన్నారని ఇక్కడ ఆ ఇంజనీర్స్ లిస్ట్ కనిపిస్తుంది. వాళ్ళకి ఏమేమి బుకింగ్స్ ఉన్నాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక ఇంజనీర్ ఉన్నారు, ఈ ఇంజనీర్ కి ఈ బుకింగ్స్ అనేది ఈ రోజు బుకింగ్ క్రియేట్ అయిపోయింది. సో ఆ టైం ఏంటి ఇదంతా మీకు మ్యాప్ లో ఇలా చూపిస్తుంది. సో ఈ ఇంజనీర్ ఎక్కడ ఈ ఇంజనీర్ సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు ఈ మ్యాప్ లో ఆ ఇంజనీర్ లొకేషన్ కూడా మనకు సెటప్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఆ పర్టికులర్ మూవింగ్ అదంతా మనకి క్లియర్ గా చూపిస్తుంది. దట్స్ ద బ్యూటీ ఆఫ్ ఫీల్డ్ సర్వీస్. సో ఇంటిగ్రేషన్ మీకు చెప్పాను కదా. సో మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం తో డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ తో వీ కెన్ ఇంటిగ్రేట్, లైక్ డిఫరెంట్ టెక్నాలజీస్ సపోర్ట్ చేస్తుంది. లైక్ అవుట్లుక్ కానీ, షేర్ పాయింట్ కానీ, అజ్యూర్ కానీ, వాట్ ఎవర్, లైక్ బేస్డ్ అపాన్ ద రిక్వైర్మెంట్ ఇట్ విల్ డైనమిక్ సిఆర్ఎం సపోర్ట్స్ ది టెక్నాలజీస్ అన్నమాట. నాట్ ఓన్లీ ఇక్కడ కొన్ని పెట్టాను బట్ మల్టిపుల్ టెక్నాలజీస్ అన్నది సపోర్ట్ చేస్తుంది. సో దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై సైడ్. అండ్ ఇక్కడ మీకు చెప్పాల్సింది కమింగ్ టు ద జాబ్స్ పర్స్పెక్టివ్ చూసుకుంటే, ఇఫ్ యు ఆర్ లైక్ ట్రైయింగ్ టు గెట్ ది జాబ్ ఇన్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం సైడ్, సో హియర్ వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ ఆపర్చునిటీస్ లైక్ మైక్రోసాఫ్ట్ సిఆర్ఎం, Microsoft 365 CE customer engagement side, lots of opportunities ఉన్నాయి. Like it's like booming thing, and many of the companies who are enrolling to use this Microsoft CRM product. So in the coming future also we will have huge openings as well. Currently we have an openings. Currently also we have huge openings. So ఇది మైక్రోసాఫ్ట్ ప్రోడక్ట్ మీరు ఒకసారి నేర్చుకున్నారు అంటే ఇట్స్ లైక్ నెవర్ ఎండింగ్ స్టోరీ. యూ నో నీడ్ టు లుక్ బ్యాక్ ఫర్ ది అదర్ ప్రోడక్ట్ ఆర్ క్రాస్ ప్లాట్ఫామ్ చేంజ్ అవ్వాల్సిన అవసరం కూడా ఫ్యూచర్ లో ఉండదు. దట్స్ అష్యూరెన్స్ ఐ కెన్ గివ్. దట్స్ ఆల్ ఫ్రమ్ మై ఎండ్. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ లెట్ మీ నో. Hi, Suresh. I'm Kiran. So there are a couple of modules, right? One techno and functional something. I saw some information on Google. So do we have like like modules or two components? So here the module is something different, Kiran. Module in the sense, as you know, marketing, sales, service, field service, they will call it as module or business applications. Okay, business application is nothing but whatever the CRM is providing is like business applications. And if you want to develop new application to your client, then you can use this Power Apps and you can develop one application, same like sales, service, field service, which it is showing, right? There you can create one application. But coming to the components, the terminology is something different. Component is nothing but once you logged into the system, like sales or service. So here the tables which we are seeing, right? The field on the table or the table, whatever these we will call it as component. The terminology is different. I will make you to understand what is the terminology once we are into the system. Here component is nothing but table or field or views, whatever we are seeing in the CRM, it is like components. Whereas module is nothing but sales module, service module. This we will call in the real terminology, we will use this as model driven applications or business applications. Not in the previous versions, we are calling it as modules, but now we are renaming it as, we are calling it as business applications. No, okay. What my question was like techno and functional, there are two separate topics are there? Separate topics in the sense, see. So here, as I said, like Dynamic 365 CE, right? So Yeah. Dynamic 365 CE, if you are going to keep a resume for your job,
there might be an option like functional consultant, and technical consultant, and techno-functional consultant. So these are the three, if you are like going to search the job, you can options to put this functional consultant, technical consultants, and techno-functional consultant. What is the difference here? So if you are like customer engagement engineer, definitely you need to learn all these things. Okay. Even though whatever on these three roles, whatever it is, you need to learn everything. So only extra for this technical consultant is like you need to learn C# code and JavaScript. So you need to have knowledge on C# code and JavaScript. So in our functional consultant, we will cover everything except this C# code. Okay, so Why then we are not this code, why we are not covering the C# code in the sense it is like separate course which takes 2 to 3 months time to understand. But as a functional consultant, it's not required to write this C# code. Usually, what is C# code? By opening this Visual Studio. Hello, am I audible? yes, no. Yeah. So the functional consultant only difference is technical consultant can write C# code and JavaScript, whereas functional consultant not able to do that thing. So that is the role we choose for functional consultant role. So here the thing is, but as a functional consultant, you need to understand how to register the C# code and how to add the events JavaScript as an event on the form. So in this particular content, we will cover the JavaScript, like how to write the JavaScript and how to add the events in the form. And coming to the C# code, I can provide you the information on how to use the .dll file, how to register the plugin in the process. Okay, to understand how to write the C# code, I will provide you some documents to you. But if you want to learn separately the C# code, you need to join the separate course that is for 2 months or 3 months course period. So don't believe if within 40 days I'm going to make you write the code. That it is not possible. Only this particular CRM itself, Dynamics CRM customer engagement will take at least 40 days. So coming to the C# code, you need to learn for 2 months extra. So, but if you are like familiar and if you are ready to work with the C# code, then I suggest you to learn this separately. And if you are afraid of some code thing, you just go with this functional consultant. This is more than enough to procure the job. As a function consultant, you will be turned into like functional lead, and then from business analyst. We're not seeing it. We're not able to see screen. Sorry, let me share back the screen. Now are you able to see? Yes. Yeah. So if you are like if you want to go with functional consult, if you are interested with the technical thing like C# code, if you are not afraid of code or if you are eager to learn the code, then this is mandatory thing. This is mandatory. Even separate C# code classes, we are not going to teach you this Dynamics 365 CA related things. You need to learn both. So, but I'm like afraid of coding and I don't want to go with coding, then I can suggest you to go with functional consultant. There is an opportunities for functional consultant as well. Here the growth for your career is it will goes to functional consultant, functional lead, business analyst, and architect. So these are the roles we will have in the as a functional consultant. Here, technical consultant will keeps on sitting on .cs file and used to develop some code from the scratch. That's what they are going to do. But as a functional consultant, you should have full knowledge on all these modules. Whereas technical consultant should have knowledge on Visual Studio thing where he can write some plugins. So majority, if they work for 30 days, majority of like in 28 days, at least they are used to write the .cs code. But as a functional consultant, you have full knowledge on all these applications. So
That's the difference. As a functional consultant, maybe in the current market, they are using the functional consultant for creating user stories and creating new forms, views, or making the enhancements to the existing project. These type of jobs are handled by this functional consultant. Okay, as part of this one course, right? You'll be teaching all these Power Apps, Power Automate, everything, huh? Or only 365 CRM. We are covering this Dynamic 365 CE. Coming to this Power Apps is nothing but which I said. This sales service and everything is developed in Power Apps only. Okay, Okay. so this everything, whatever the changes we are making on this thing, we will use this Power Apps. Okay. Power Automate also same. Power Automate is nothing but flows. There is some connectors. For example, there is a SharePoint. You need to use that SharePoint. There is some connectors. So we will use the connectors. We will create some flows. So I will provide you some examples on this Power Automate flows. So that knowledge is sufficient for you to explore from your end. Why? Because there is thousands of connectors is available in the CRM. Okay, thousands of connectors is available. So if I teach you about the SharePoint integration, like SharePoint connector, maybe you are working with some Oracle or some SQL. If I teach you SQL, they will, in the real scenarios, you may be working with some other connectors. So, but here I will explain you what is the process to use the connectors. That will be helpful for you. Okay. So this course will be functional consultant, right? But you are saying that there are like job opportunities are there for this functional consultant, right? Yeah, sure, for sure. We have here not only job, we can have multiple options as well, multiple like huge openings, I could say. Okay. Okay. But Thank you. definitely for as compared to the technical, it will be less. As you know, in the real-time scenarios, if any project is working by 10 people, at least six people by developers and remaining four or three by a functional consultant. As you know, it's like real-time regular thing for every company. But for a functional consultant, we are used to have regular calls as well. As Okay. we're running the multiple batches, we are also getting the calls for the students. Okay. Thank you. Yeah. Any questions you can ask me, even though it's like a simple thing or whatever. I don't bother. Please let me know your questions. Why? Because if you want to choose this particular thing, and one more thing, in my thing, regularly we used to cover Monday to Friday. We will take the classes, and Saturday it's only for the review session. Review session in the sense from Monday to Friday, whatever the topics we have covered, the same topics, the review session will be happened on Saturday. That is like 45 minutes to 1 hour class. And for every topic, whatever the topics I am covering in the class from Monday to Friday, I will give you a task. Of course, you are already in the WhatsApp group. There, I'm going to ping the tasks there. Whatever the task you need to complete based upon the topics we have covered, maybe alternate day or weekly twice or thrice, I will give you some tasks. I request you or I suggest you to complete those tasks. On this particular Saturday review session is only on this particular task. That means you will get some real-time hands-on experience on how to use the functionality or the concepts which I have explained in the class. So if you done the task, if you are stuck or if you have any bottlenecks, then you can discuss the same in the Saturday session. So Saturday session, we are not going to take any new concepts. It is purely for the review from Monday to Friday. So, and also in Saturday session, that the main agenda for the Saturday session is the concepts which we have covered. We have the interview questions thing like mock interview, something like that, which helps you to prepare for the interviews as well on the particular topics which we covered from Monday to Friday. The first thing is like we will ask some questions on the Saturday for 10 to 15 minutes. After that, we will check your tasks. Whether if you complete, that's fine. If you are not able, if you are not done, if you want our help, that's fine. But we are not going to poke you whether you completed or not. If you have any questions on the tasks which we provided, we can help you on Saturday. So Saturday there will be no topic, no new topic. It's like pure review topic. And we are going to we are going to give some assignments in the sense like some projects and from scratch to the end. So where you can create some real-time projects. We are also parallelly running like real-time projects in the same class. The real-time project in such a way that, for example, the business rules is one of the concept available in CRM. So if I explain business rule on Monday, so the project will be designed after completing the first week. So in the same project, you need to implement the same business rule concept there. So in such a way that by end of the project, you are able to complete one project there on your hands. That means you can get some confidence
That's the style of like that's the pattern where we teach in Yaksha IT Solutions. So you can check the same on this project. It's like in the same package. That's not like charging for the different thing, but to make you learn something with the real time experience, we have added this thing from last couple of batches. I hope you can use that thing as well. It's not something different. In the class itself, I will explain you what is the project and how the form should be. We will give some screenshot like this, the form should be in this way. So you need to design that form in the CRM system. So we will explain you how to create a trial instance, but nowadays Microsoft CRM is restricting to create more trial instances. But if that is the case, I will provide you one link how to create trial instance. If it is not success, then I will create your user in one of our existing instances. There you can use the same system with your name. You can create some different application like Power Apps, different applications there. And in the particular application on your solution, you can start creating new tables, forms, views, dashboards, and whatever. So whatever we have seen on the CRM, everything you can implement, all the functionality you can implement on the project, so that you can have some real-time experience. And Saturday mock interviews will help you. Parallelly, you are able to, after 40 days, you are able to like at least put your resume, and then you can prepare. No need of again waiting for another 40 days or 50 days to try it. So this is the way of our teaching or the pattern where we work. That's all from my end. If you have any questions still open, the form is still open. You can ask me any type of questions. Sir, is JavaScript compulsory, sir? No, as a functional consultant, it is not required. But I will teach you, like at least I will provide you how to like how to write the JavaScript. But it's as a functional consultant, as I said, functional consultant is Okay. not required. Only technical consultant will bother about C# code and JavaScript. But after the technical consultant written some JavaScript, how to use that JavaScript in your particular form or application, that you need to understand. That we will cover here. Because my background is civil engineering, so I don't have any idea You're a regarding. mechanical engineer and got technical as a functional consultant, no bother about it. So it's like not a Okay. coding thing. You can understand like how to use the JavaScript and how to use the .dll file, that is C# code, which is written by technical consultant. The Okay, okay, basic sir. thing is, basic expectation is, I hope you have not only you, I'm not referring to you, Vandana, but the basic thing for the difference between technical and the functional consultant in the general scenario is you have more focus with the clients as a functional consultant while compared to the Oh, technical. So you need okay. to have interaction with the client. So with the good communication skills and good knowledge on the flow of customer engagement, like CRM packages. So what is sales, what is service, what is marketing, what is field service? If you have basic understanding on it and how to use that, how to add the components to the solution, or how to create tables, this type of stuff is more than enough to manage the customers or clients. So that will makes you to enhance your career to go to the upper designations. Okay, okay. Sir, financial and operation is entirely different from this, sir. Yeah, finance and operation is like dynamic CRM product only. As I mentioned, once the sale is done, after invoice, inventory, and everything is maintained in this finance and operation. It's like same Microsoft product, but different applications, which is used for different scenario. Okay, okay, sir. Thank you. Yeah, if no questions, we can wind up the sessions. Our team will follow up with you to share the demo link, which we just discussed, and from there we can proceed. Okay, regular time will be 9 to 10 only. So based upon the request, we may change, but not sure. But it is fixed for 9 to 10 for now. Our team will update you. Okay. Any more questions, you can ping on the WhatsApp group, or I will be there for another 2 to 3 minutes. Yeah, that's good to go, I guess. All the best, and thanks for your time.